Добрый вечер, кто бы уже шустрым хвостом ко мне не заглянул. Так, а мне бы для начала проверить, что действительно везде все стартануло, а то в прошлый раз был прикольчик, что YouTube такой, я стартанул, но не стартанул. Текс. Собственно, смотреть канал. Кто-то мне кажется, что YouTube у меня немножко в забастовке, но это не удивительно. Думаю, что надо будет как-нибудь засесть и все 300 раз перепроверить по настройкам. А моя лень говорит о том, что не сегодня. Так, а на Твиче как наши дела? Ну, от Рова вижу, что все хорошо. Текс и... Да, все хорошо. Как жалко, что некому просто отписаться. Типа из исходных чатов сказать, что Олесь, все хорошо, все замечательно. Фью. Хотела сказать, что понедельник день тяжелый, но что-то сегодня не понедельник, а день тяжелый. Какой-то загадочный вторник из-за прошедших праздников, которые вообще поломали все ощущение от недели. Ну да ладно. Это была минутка не то чтобы нытья, скорее попытки оправдаться, что я сегодня ничего вовремя начать не могу, но очень хочу. И, конечно же, я продолжаю прекрасный Dragon Age мучить, проходить, изучать, где-то радоваться даже этой игре. О, удивительно, не так ли? На самом деле, я так пошерстила отзывы, и не такому уж и малому проценту, кроме меня, игра действительно в какой-то степени даже зашла. Добрый вечер. Опять же, кто бы ни зашел. Так. Bellara, why are they called veil jumpers? What are they jumping over? It's more that we're jumping into problem spots and less that we're Целых jumping things in general. 2 дня перерыва от стримов и прохождения, конечно, прибавляют моему тупничка, но ничего. Я думаю, что сейчас быстренько прочувствую, все вспомню, где остановились. Минутка загадочных вопросов, а что, а где твои ноги? Видимо, на некоторые вопросы... Ну, да, у тебя тоже немножко ножки утопают. Ладненько, простим. Будем считать, что это все чудеса завесы. Ух. Теперь-то локация подгрузилась. Кстати, не устану умиляться. Вот здесь явно какой-то бывающий кальянный тусе. Прям так уютненько, с подушечками. Было бы неплохо что-нибудь такое намутить. Вне игры. Опа! Дориан теперь здесь тусит, ничего себе. Second thoughts? I'd forgotten what it was like to connect with the people, handing out warm, dry clothes, holding someone who needs comfort, singing to a terrified child. Small things, but they matter to them and to me. Так они так разговаривали, как будто бы Дориан... Ну, я его модельку здесь не вижу. То ли у меня Сани нет, нет, Дориан тут просто... Это вы, конечно, интересно поговорили с разных концов комнаты. Примерно как, извините, члену своей семьи что-нибудь кричать с одного конца квартиры. А тебе отвечают: да, да, но тут. Ладно. Может, Дориан нам что-нибудь новое интересное расскажет. It was my pleasure.
Nothing quite like needling authoritarian blowhards to give one such warm feelings. Не скажу, что очень интересное. Так. Пойдемте искать продолжение квеста тогда. Видимо, на котором я все стопнула. Oh, it's a long story. The Surnia wanted to change things. Free slaves. Give the non-mages more power. Ideas like that make some people uncomfortable. They wanted the Surnia and those ideas gone. But those Да, я ideas пытаюсь aren't подслушивать, gone. вам не кажется? There's more of them than ever. Brooke, hey. You right? Are we here for the Shadow Dragons? I trade news with the Shadows, but it takes more than one source to get along here. Besides, I was doing this before they came knocking, before Varret too, right here in Docktown. Кстати, надеюсь, я там в начале стрима не слишком заговаривалась. И, в принципе, сегодня буду не сильно это делать. Башка что-то сегодня еле варит. Но надо явно это... раскочегарить котелок. И очень включаться. Так. Мгм. Я Take it сомневаюсь, away. что Неф I'm ready for the full tour. скучает. We've been here before. The tour where I get to look around and not chase cultists or fight demons? Wouldn't that be something? Come on. There's paper sellers all over here. Want to see if they got your name right? Most papers don't say much, but read between the lines and you pick up a thing or two. I'm not here as much lately. I'll take what news I can get. Let's grab a few copies. We'll see if we can find Balara's cereals too. All right, let's go. So before Varric, before the Shadows, you worked for... Same as now. People who find me and have jobs worth taking. Docktown people, runaways, the desperate. And you do this on your own? I've got contacts, informants, people I cross paths with, but at the end of the day, yeah, it's just me. Okay, keep an eye out for paper sellers. We'll start on the north side of Lower City. How many do we need? Don't worry. Скандал во дворце? Архонт что-то скрывает? После того, как Архонт резко покинул собрание, у многих появились вопросы и необоснованные гипотезы. Со мной связалось несколько магистров, и они хотят заверить читателей. Слухи о влиянии культа на дворец лживы. Мгм. I'm paying. Let's get started. The best word in Docktown, right here. How did you fall in with the Shadows? I'd worked with some of them before. Not that they were upfront about it. What changed? I was after a missing person. The Viper was hunting slavers. Our paths had the same end. And your missing person? The Viper. Free More and than one breathing person. when we Who finished. reached it here first? The Shadows brought me in after that. Viper One, spotted please. at a local fish. Человек или миф? Появилось множество историй о том, что некто в маске присматривает за Манратоусом, пока многие сомневаются в существовании так называемого змея. А также в том, что это одна личность, а не целая организация. В портовом городе все чаще сообщают о появлении этой таинственной персоны, и в свете массового появления демонов и постоянных бедствий многие ему рады. Spray. I'll save this one for the Viper. So most of the time you work here alone. You like it that way? It's easy. Another rebellion. But you like us, right? You're all right.
What happened in Marnus Pell? On paper, thanks. First-hand account. Возможное движение против рабства? До улиц Мандратауса дошли слухи об успешном восстании в Манраспеле. На фоне тревожных донесений из всех уголков империи эти новости вселяют надежду в тех, кто все еще продолжает борьбу в столице. I've got a contact who works this area. Let's see if he's around. What about this one? You've got a good eye. I was starting to think my good neighbours. Okay. The charm's good against all manner of curses and manipulation. Fair price. And you won't find better in the Circle District. You won't find better at the Circle, but you will off the docks. For half the price and twice the enchantment. Nev. Alec? Oh, if you say it's... thanks, I'll pass. Sorry. Hey, if I'd known, I would have told you. Come back next week. I'll buy another paper. I write them myself. The Magisters. They don't print the truth. Most honest thing I'll hear today. What about you? Is it something you're buying, my friend? Rook. And not unless you deal in poison. Me? You got the wrong guy. Although I could get you a name. What about you, Nev? You're not here for poison. Just looking for gossip. Not much that'd interest you. We chased a relic through Docktown. The buyer was Venatori, but the smuggler belonged to the Thread Crime Syndicate. You're a thread? We don't deal with cultists. Your smuggler broke the rules. She's out. And the Venatori? There's been more in Docktown. Boss says it's under control. But between us, I don't like it. Then it's worth keeping an eye on. If you hear anything. So will you. You know a member of the Thread Crime Syndicate, personally. Don't tell me you're surprised. With you? I thought surprise was a given. Careful. Surprises here lead to trouble. Trouble's not always a bad thing. All right. Come on. Ну, извините, очень захотелось If we подкатить на want more ровном месте. gossip, we need more papers. Let's head to the south side. Так. Вы доверяете своим соседям, любимым, о себе. Влияние Винатори распространяется дальше и выше, чем вы предполагали. Но кто еще пляшет под их дудку? На что еще они способны? Мы продолжаем наблюдать. Ну-ка, если еще почитать, что у ребят тут. На скалах вдоль побережья обнаружили несколько нарисованных мелом символов, а также фразу «надвигается буря». Поблизости не было обломков, но вашему скромному автору попался необычный фонарь, который явно должен находиться на носу корабля. Прилив уже смыл послание, но, дорогой читатель, мы уже должны спросить, пришло ли оно к нам из-за моря. You've lived in Docktown your whole life? Since I was born. Unless I'm out of the city for a job. Had a few apartments around town. Ладно, The обойдем с current другой one, стороны. it's not the lighthouse, but it's mine. Таинственное исследование в круге. Что они пытаются скрыть? Новый перевод табличек из катакомб, как ошибки старого перевода запутали нас. Умеет ли детектив портового города говорить покошачьи? Наводки от пушистиков в крупных делах. Змеи-люди среди нас? Это уже было что-то на упору там явно. Так. What happened in Marnus Pell? First-hand account. На самом деле все еще немножко расстраивает, что картинка не до конца гладкая. Но
Видимо, пока не выйдут какие-то особые обновления на оптимизацию этого дела, мы не You've been an дождемся investigator for a while. It's радости. not a short Такой. story. You've made it this far. Is there a secret? Trust people enough to get things done, not enough to get you killed. And that's how you stay out of trouble? No. But it's the best shot you've got. Ну-ка, что ты тут, чел, показываешь? Что за фокус? Circle District Gossip. Read the latest. Не, ну просто шары как бы катать и я могу. А дальше-то что? The best serial in Minrathous. The latest chapter is Это here. очень долго, не хочу досматривать. Какие секреты скрывались в цветной шкатулке? Узнают ли наши герои правду и захотят ли они ее узнать? Читайте следующую главу оборота ножа в нашей газете. One of Belle's cereals. Great. You know, Varric hired me not far from here. Come on, Slick. Stop a ritual. Save the world. It'll be fun. I should have said no. The real news in Ну чё Dogtown. это так? Get it here. А по-моему, очень весело у нас все. Paper, thanks. Новости о скандальной интрижке. Неужто в серебряной монете был замечен выдающийся маг круга? Тот самый завсегдатый клуба высоких ставок в портовом городе. В чьей компании же его видели? Чуть только у меня появятся ответы, дорогие читатели, вы все узнаете. I think we've got enough. An enchantment. What now? Read it here first. Now I'm starving, and I know the best place in the city. Зато дождик красиво дождит об землю. Но, кстати, мне нравится, как передана атмосфера Тевентра. Прям как будто бы очень ложится с тем образом, который рисовался от лица Дориана в Инквизиции. The lighthouse doesn't have this. What? A view of the water. I don't know, it helps me think. But we've got places to be. Come on. Хотя мне почему-то казалось внутренне, что он какой-то немножко другой по климату, чем вот такая вот дождливость и серость. This fish won't eat itself. I said next time you were here it was free. Sure thing, Hal. Next time. Yeah, it's always something. Joining Varric. Us. Do you really wish you'd said no? No. I just have a bad habit of picking jobs that go sideways. You think I'd learn? Собственно, вот понимаю как раз-таки вопрос нашего главного героя. Так. Ну, в общем-то, да. Если вспоминать все части. Taking jobs that go wrong. I'm basically a walking disaster. So you're saying I'm a disaster? I'm saying you're not alone. Varric said this job would end with Solus. We'd stop a ritual, then I'd walk away. But those gods escaped. Not much of a win. And if the world falls, the city goes too. It's not like I'll find work. Is that why you said yes? To save Minrathous? People will tell you Minrathous is broken. And they're right. It's corrupt, petty. Saving the world won't fix it. I take the small wins, Rook. Hal's serving fish another day, getting past the next scrape alive. Sometimes you're lucky. Sometimes you get more. But the tables always turn. It's better if you know it's coming. Но что-то как-то вот именно этот ответ не ложится на эти слова. Давайте попробуем подбодрить. Надеюсь, ответ будет об этом. There's got to be something good to count on. Oh! What? How about this? When the job's done, the fish is on me.
You want me to bet on surviving this mess? I want you to bet on a free fish dinner. Tempting. Так, ну, с Неф погуляли. Можем сразу воспользоваться плюшками. Что нам тут подсвечивают? Что защита немножко выше, но как будто бы наш шлемак все равно будет поинтересней. Ладно. Исцеление. Угу. Ну, давайте попробуем такой. Не вижу принципиальность предыдущего. Так, спутники. Чудесно. Так, что еще мы бы вулканец такого полезного бы сделали бы? Или уже этот навык докачаем, например, если нам дадут. Угу. Я не поняла, почему у нас ДНФ новый. А, ну он автоматически обновился. Что-то я туплю. Так. Апа, у нас целое очко. Ничего себе. Чё, куда его денем? Как я уже говорила, в холод не хочу. Прям совсем. Угу. Ну, здесь нам нужно до 20 уровня дорваться. А давайте. Чё нет? Так, а в заданиях что у нас, к слову? Такого, куда мы пойдем? Давайте с Беларой теперь что ли прогуляемся? Или, может, у нас есть что-нибудь интересное, к слову? Портовый город, ну-ка. Ну что, попробуем? Вроде нас здесь не предупреждают о каком-то страшном уровне. Я, к слову, даже не очень понимаю, как это проверить. Но в прошлый раз было весело избивать мобов, которые на 10 уровней тебя выше. Не сложно, а именно очень долго. Просто долго. On my order! Attack! Ну-ка. Get clear. Так, можно камеру посмотреть? Так, здесь ничего интересного мы не видим. Прям точно-точно, ни записок, ничего. Текс.
Опять интересно смотрится, как будто бы дверь что-то обещает, а судя по карте коридорной, ничего. Who hires you? Nobody? Who in a forest would hire us? That's exactly what I was wondering. How do you get your jobs? We figure out where reality's collapsing and go there. Гладить песиков. Немножко по-наркомански смотрится, так. The veil in the city is, well, patchy. That's why half my job is fighting demons. Так. Up there. Да я понимаю, что наверху. Вопрос же не в том, что наверху, а в том, что туда залезть, дорогая моя. Так, и это можно сделать каким-то, что ли, только исключительно верхним маршрутом. Так, ну, видимо, не просто так у нас тут отображается а-ля закрытая дверь. Ладно. Так, погладить кошечку. Когда понял, что что-то куда-то не туда пытаешься идти. Еще и дверь с этой стороны закрыта. Чудесно, чудесно. Вы явно в порядке, но разговаривать нам не дадут. Хорошо. Хорошо. По-нормальному посмотреть на карте, куда нам идти, нет, это для слабаков. Вообще, будь моя воля, я бы снова выбрала каждого песика, и мы бы играли бы в симулятор поглаживания песиков и кошечек. Вот котики тоже, да, котики может даже в приоритете. Souls alone as the light left. I was there, less alone. It's a spirit of compassion. My own name, but what of theirs? 3 I've found, felled by demon claws, murdered. A connection I cannot see. I have impressions, but if I learn more, answers might unfold. This one, green against grey stone, rain, nourish, how she watched it bloom, find who she was. Такие прям пасхалочки как будто бы чему-то забытому.
They left a trail. Или не очень Sloppy, забытому. but useful. Так. Это еще было как будто бы ощущение. Сундук есть, но... Но, судя по всему, не на этом уровне. Так. Вообще интересно, есть ли смысл туда влезать, куда я вижу, что можно. Или не очень можно. Oh, someone's selling cheese. We do need supplies for the kitchen. If you're shopping, I could help. I have a few ideas for a dish. Oh, yay. Not a problem. Да. Собственно, вот он и сундучок. Так, спасибо луканицу, получается. Кстати, я так не посмотрела. Ну-ка, ты куда нам там указываешь? Это вдруг там какой-то хитрый проходец, помимо того, что я полезла уже сразу обратно. Мы заботимся о мертвых и будем обращаться с ними достойно, прежде чем предать огню. Мы будем тихо беседовать с ними, очистим их бесконечности, расчешем им волосы, мы будем с ними и не оставим их в одиночестве. Когда все будет готово, с нами останется тусклый пепел, но их души отправятся в ослепительный мир к Создателю. Да воссияют они в вечности. Отлично. Семена, почва. Пришлось еще немного залезть в долги. Но, чтобы я не думала раньше, я справлюсь с этим в одиночку. Просто нужно подождать, чтобы они выросли. Скоро появятся первые цветы. С ними все становится лучше. Яркие цветы и зеленые листочки. Такие радостные на фоне серого камня. Всем нам нужно время, чтобы вырасти. Hortensia. She was a gardener. Green against grey, in debt, desperate, but still found hope. There are others. I would know more of them. Угу. Вроде невидимые тупики. Так. Вроде там ничего такого не виднеется. So, how do you get paid? We don't. At least I've never gotten paid.
Вот так вот и поговорили о цветочках. We don't. At least, I've never gotten paid. You're performing a service, Bellara. Veil jumpers should get paid for that. Well, sure, but who's gonna pay? Аня, ты в Dalish порядке? clans, Ты в towns and villages порядке, around the edge of Саня? Arlethin Forest. Maybe Я the про towns... чувака в стене дам. Dalish don't have much money generally, but how would it work? I'll loan you my contract negotiator. Икс. Чуете, да? Запахи проходов куда-нибудь вниз. Так и манят. Куда-нибудь что-нибудь сигануть. А мы так сходу и не улавливаем, куда чего, куда. Another demon killing. More trouble. Ребята, вы не хотите делом заняться? Чисто случайно. Now's your chance. Может добить тебя уже с ульты? Или не добить? Вот в чем вопрос. Ну, хорош обоссывать льду. Я тоже умею немножко. Compassion? This one. Curiosity undimmed. Just one more answer. Truth and story beneath the ruins. Find who he was. I will find you then. There's a trail. We can follow it. Я стараюсь работать днем, но мне тяжело сосредоточиться. Тяжело думать, не думать о
Ночью я слышу шепот, говорящий не выходит из тумана, но до меня доносит его дыхание, оно пахнет сжженной корицей. Он говорит, что может помочь с исследованием и... Сибил. Я не знаю, справлюсь ли в одиночку. Я не хочу, чтобы наша мечта умерла. Что бы ты сделала? Так, видимо, это намек, что где-то рядом, но не на этом уровне. Нет. Здесь где-то можно спуститься. Только как-то... Another of those Fen Harel altars. Так, тут никаких вкусняшек нет. Потому что вдруг как рванем. Сейчас начинаю понимать. Волны магической энергии, окружающие статую волка, изменились. Я в этом уверен. А еще я уверен, что это неспроста. Здесь происходит нечто большее. Нечто, что не вошло в наши записи. Истины, которых мы не знаем. Все, как говорит Сибил. Истории, погребенные в руинах. Я не допущу, чтобы нашу работу исказили. Я продолжу исследование ради нее. Property of Marcus, scholar. Story beneath the ruins. Fear for the future. And yet, he continued. For himself and for her. A faint connection begins to bind them. We must find the third. Ну чё? Прикольно, прикольно. Так, а здесь точно больше ничего нам не спрятано, а то я так пойду по этому замечательному мосту. Сибил, мы были правы. Я в этом уверен. Мы столько можем узнать, мы найдем его вместе. Дальнейший текст написан дрожащей рукой. Но мы ведь не найдем, да? Тебя забрали демоны, а в одиночку мне не справиться. Ты всегда убеждала меня, что у нас все получится. Как ты это делала? Я так не могу. Что-то мы не знаем, явно мы не знаем. Спутников явно не хватает. Может и хорошо, что ульту приберегли, да? Но внизу явно воняет. Прям конкретно так. Ну пойдемте туда, куда воняет, конечно же. А чё вас так много, а, ребятки? Воска. Наверное, и не стоило сразу, да, бахать тогда, если был такой вариант. Так. Защитите-ка меня, пожалуйста.
А, ну понятно, что так жестко 26 уровень. Конечно, Алиса, как всегда, сунула. Сова. Че, воскреснуть, не воскреснуть? Ну, давайте воскреснем разок. Ну, что-то я чувствую, что здесь у нас есть шансы вообще никак не выглянуть. Что так жестко-то? Не, ну это пипец, мы мелочь сбивать не успеваем. Просто тупо урона явно не хватает с точки зрения идеи. Как хорошо, если в наглую пробраться. Что будет?
Так, ну вроде вот ту массу мы... Фух. Но явно для квеста нам все равно придется бонькнуть и бить большого. Ну и ладно, это уже не с толпой. Мы последний отряд. Наше дело будет здесь вечно. Не повезло ребятам. Ну что, попробуем бахнуть. Так, тебя сразу так. Давайте вот так и вот так. Нет, хорошо, мы начали. Я-то просто боялась, что из этой скверны вырвется еще больше толпа, типа на таймер. А не так, как то, что случилось. Поднасрала я, конечно, сама себе. Тут не поспоришь. Так. Так, выкрутимся ли теперь? Это другой вопрос. Еще все в молнии. Ну и ладно. Сейчас зато сейвы пойдем. Не так и часто уж мы видели эту надпись. А, ну да, нам нужно спрыгнуть и то самое. Ну чё, будем пытаться с 26 уровнем. Ну, блин, не хочется потом к квесту возвращаться. Так что давайте мучиться. Если долго мучиться, что оно и получится, надеюсь, не очень долго мучиться на самом деле. И да, мне все еще хочется прыгнуть на пробел, как нормальному белому человеку, а не сэфки. Помогите. Ну что, поехали. То есть, подождите, все равно эта толпа вылазит вместе с этим большим, что ли? Вот это, конечно, больно будет сейчас. А-а-а! Серьезно. Лицо отрывательное приключение. Был бы здесь какой-нибудь народец, который сказал бы забиваем болт или мучаемся до последнего.
Так, а здесь еще дополнительно. Здесь мы уже выясняли, что мы, видимо, без какого-то нового еще персонажа ничего не сделаем. И баночек так вот сходу я рядом не вижу. Watch ahead. Спасибо, Белара. Потрясающе, он еще по себе оставляет столько говна. Вот просто куда здесь уходить в этой куче воды? Не, ну к такому моя жопа не готовилась, конечно. Я правда просто не понимаю, что я здесь на этом уровне пытаюсь сделать. Какое волшебство. Ну вот просто один раз не улетел, и все, пипец. В таких играх, конечно, имбалансность тех мобов, которые... Привет! Которые тебя тупо выше уровнем. Что-то с чем-то. Без звука? Странно. У меня АБС пишет, что все окей. Или ты у нас просто принципиально без звука зашел? Что-то опять не хватает мне моего замечательного модератора, который со стороны мог бы сказать, что там чего. А то я сразу запереживала. Такс. Действительно очень интересно почему-то. Ну, нет, я себя на трова слышу. Все, ничего не знаю. Звук есть. Видимо, мат решил к нам зайти именно сам, без звука. Ну ладно. Так. Чё я думаю, что я к этому квесту лучше потом вернусь, потому что мучиться будем пипец долго в такой потрясающей дыре. Чё тогда, есть смысл сходить по квесту Белары? Кстати говоря, нам вариант куда-нибудь просто телепорт... О, да, есть быстрый переход. Отлично. Вот именно это отлично. Так.
Хочу посмотреть еще раз, помню, что там в магазине было. У ребят, которые от данной фракции. Reach up there for me. Of course. Got some new supplies. Take a look. Угу. М-м-м. Чтобы вам такого продать бы. Страшно продавать все. Давайте чуть-чуть кузнечных наборов. Я не знаю, как это жестко, не жестко. Такого вот. Угу, все еще низко мы оцениваемся. Фракции, ну-ка. Надеюсь, я не зря все это продаю и потом не пожалею. Видимо, долго торговаться надо. Точнее, продавать добро из своих кармашков. Угу. Давайте купим внешку брони, чё нет? Это мы любим дело. Потратить на бесполезное. Подарки еще у этих торговцев можно. Тебе. Так, и наши подружаньки здесь можно снаряжение неплохо было бы подкачать. Но это явно, вот даже если я все продам, мы не сильно взлетим. Так что пока Come что back есть, то soon. есть. We'll have more. Может, потом мы резко разбогатеем, у нас будет много всякой херни, которую мы сбагрим. Либо еще какие-то инструменты найдутся там через квесты. Так. Заметки по делам Неф. Тарквин. Я встретился с своим преследователем, его зовут Тарквин. Я устала от его выходок. Спряталась и запутала следы, чтобы подойти к нему со спины. Если и удивила его, то он хорошо это скрыл. Сказал, что хотел понять, можно ли мне доверять, до того, как связаться. Я отметила, что независимо от моей благонадежности, его методы не вызывали у меня желания доверять ему. Он признал свое поражение. Он хотел узнать, нет ли у меня наводок насчет поставок зелья из красного лириума через доки. Он видел свидетельства их сокрытия в отчетах храмовников и хотел обменять информацией. Возможно, в этом деле получится добиться реального прогресса. Рана слышала о нем,
Бывший солдат Вентуса покинул армию и вступил в ряды храмовников в Минратусе. Не высовывается, по большей части работает с документами в архивах. Похоже, начальство его не очень-то любит. Это объясняет работу на стороне. Так, ну пойдемте-ка на выход. И... Или нам здесь, подождите, все еще надо что-то сделать. Так. Так я имею в виду не по тому неудачному квесту. Вот, отслеживаем-ка, пожалуй, вот это. Делу. Так, а туда нам нужно... Ну-ка, давайте-ка, может, также шустро телепортируемся в ту сторону. Чё, нет? We need that report Ireland was asking about. Receiving your message was quite the surprise, Strife. Desperate times and all that. I'm still not clear on who you really are, Morrigan. If I can provide assistance, do such things matter when the world faces such peril? It could. You're friends with Solace. Our relationship is more complex than you suggest, and circumstances have compelled me to stand against friends ere now. Орос так и не вернулся. Нельзя было отпускать его одного. Когда он сказал, что собирается отнести реликвию в чащу леса, мне нужно пойти за ним. Возьму с собой Гуса. Орос и Гус всегда были неразлучны, и Орос говорил, что в мире нет ищейки лучше Гуса. Гус найдет его. Рядом нарисованы схематичные карты той части леса, где Тейнер собирается провести поиски. Veiljumpers are in trouble. They could use our help if we can find them. This map is a good start. Ну, собственно, вот они, видимо, всякие квесты, которые помимо способа продать добро, должны, по идее, улучшать, да, нашу репутацию, надеюсь, торговцев в том числе. Хотя я так пешка дряпля, может быть, нам куда-то далеко и через ТП интереснее. Ну, давайте так сделаем. Белара возвращается к заветным странникам, чтобы проверить древние эльфийские артефакты и убедиться в их безопасности. Это возможность узнать ее лучше. Okay, we all know why we're here, right? Make sure that the artifacts we calmed stay calmed. We know. This should be easy. Yanarl, you and Strife take the first set. Irlin and Hamuel take the second. Rook and I will handle the rest. I'm still a little confused about what I'm supposed to be doing. Oh, of course you are. Sorry, sometimes I forget not everyone spends all their time studying ancient elven artifacts. We're going to check the crystal alignment, fade connection, and the Lyran reserves. Has alignment
ever been a problem? Even once? It's not worth the risk. Even if it's only off by a little bit, we know what happens. Happened once, and we can't even be sure the crystal alignment was why. Look, I know what you're saying, but maybe if we... We check it every single time. I'm sorry. You're right, I just... Sorry. Forget it. Are you okay, Bellara? I'm fine. It's my fault, really. I'm sorry, Bellara. Let's go. We want to get back quickly. Of course. See you soon. So, what was all that about? What was what all about? That tension seemed pretty heavy. It's nothing. Don't worry about it. Чё, бывшие ругаются? Ну так, пальцем в Here небо. we are, the artifact vault. Or one of them, at least. Looks like it's seen better days. Repairing reality doesn't leave a lot of time for repairing walls. Красивые. At least until someone falls through a hole in the floor. Random example. Взяла артефакт-перчатку, и я поняла, как с ее помощью создавать стрелы. А еще она резонирует с другими артефактами. Не знаю, что это может означать, но это любопытно. Скоро вернусь, честное слово, Б. Нам нужно улучшить руководство по сбору артефактов. Сейчас у нас нет четких указаний о том, что делать в случае нахождения артефакта и как понять, что он безопасен. У нас много новичков, а значит риска больше. У Белары есть идеи, учитывая ее прошлое, она очень хочет сделать нашу работу безопаснее. Предлагаю собраться и обсудить ее предложение. Страйф. Хотя не знаю, не бегу ли я вперед паровоза сейчас своими. Занятно у вас тут, ребят, занятно. Так. Ну что, найдем записку, тогда почитаем, о чем она. Какая такая пьянка. Отчет разведки, деревья поют. Отчет разведэкспедиции докладывают завесные странники Рейнин и Назир. Сегодня деревья в руинном пределе начали тихонько петь. Мы услышали слабые отголоски и отправились на поиски. Мы не могли установить источников звука, но он был похож на музыку. Нам потребовалось время, чтобы понять, что он доносился со всех сторон, и мы целый час ходили кругами. Наконец нас осенило, звук исходил от деревьев. Мы были полностью окружены их гулом. Им наполнился весь лес. Мы не могли разобраться, что издает этот звук, листья или ветки, и взяли образцы того и другого. Но как только мы покинули руинный предел, пение прекратилось. С тех пор мы его не слышали. Okay, see those two power crystals? Да, Okay. я все. New power crystal is in. Great, and the artifact didn't collapse the room. Was that a possibility? Always is. And there we go. So it's calmed now? Should be, and it'll stay that way for a while. And in the meantime, it won't tear open reality. Okay, let's keep going. Sure. Sounds good. So it's
nice out, at least. You know, ignoring that reality itself is paper thin here. Hard to ignore that. Right. Опять ищем кристальчики. Видимо. Так. Found one. Great. Bring it over here and put it in the socket. So what did this artifact do? Before it was calmed, I mean. It would bring flaming rocks down all around it, every 30 minutes. And for some reason, you'd hear chanting while it did it. Not sure what that was about. Okay, reserves replaced, which means there. Everything's looking good. Thank you, by the way, for helping out. You have better things to do, I know. No one's currently trying to kill me. That feels like a holiday. Right. I forget how exciting your life is. Okay, one more to go. Not too Все far еще now. Thank you чё-то мне не for хватает giving me шутей this chance to help people. You серо-морально. were already kind of doing that as a veil jumper. Sort of, but it was never as big, you know? As grand. Helping you. Well, we're helping lots of people. Everywhere. I like that. Деревья поют. И об этом самом получается. Так, а туда, кстати, залезть? Видимо, никак. Пока что. Ну и да, там просто иллюзион с эффектиками красивыми. Ну, что, не опять основа? So how do you calm an artifact anyway? You have to cut it off from its power source, but carefully. Some of them like to try and blow up when you do it. А, вон туда. Я тормозяка сегодня. Или не только сегодня. Так уж, если честно. И... А вот тут уже немножко интереснее. Совсем чуть-чуть.
Ну, как будто бы нам вот к тому кристаллу, который на той стороне. Ну, как-то что-то меня как будто бы... Ага. Забираем этот кристалл, да, и какая-нибудь магия произойдет вот здесь. Hey, Rook. What do you need? Так точно. Never mind. Found the other crystal. Great. Slot it in. There. Done. You okay? Oh, I'm fine. Or will be. It takes a lot out of you, all those little magic bits. Not hard, just exhausting. But it needs to be done, and done right. Right, yeah. But does it have to be done by you? Any veil jumper could do this work, right? Why not let them help? Because maybe then I can make up for it. Make up for what? For not being good enough when it counted. I'm sorry, I can't. Not right now. Ох уж эти личностные травмы. Так. Сколько замечательно, сундучков. О. Lara, I'm... My brother. What? Back there. You asked me why I did this. Why I put myself out here. For him. For my brother. Wherever he is. What happened to your brother? Syrian. His name was Syrian. We were the same, you know, in a lot of ways. We wanted to learn everything. About Elvenon, the magic, the people, all of it. We heard about the Notisterthalin, figured it had the answers, or some of them. Then Arlathan started going wrong. I joined the Veil Jumpers to help people. And he kept looking, kept putting himself in danger. It should have been safe. I know, I checked that artifact 3 times. I guess it should have been 4. Artifact started pulsing. He was too close. I couldn't find my way in. They called him a hero. Wanted to make a statue. They thought it would make it all okay. I'm sorry, doesn't feel like enough. It's something, even if it doesn't fix it. Syrian, he felt responsible for our people, for me. My little brother. He thought he needed to take care of me. He called me Vora Shivan, Hummingbird, in Elven. Said it was because I could never sit still. But he loved me for it. Said it kept him thinking, trying to keep up. And he helped me too. He kept me focused, anchored. And now he's gone. Because I wasn't good enough. It's not your fault.
You have to know that. Then why does it feel like it was? You lost someone important. Guilt's part of that. But if you don't learn to get past it, you'll drown. I wish it were that easy. I've tried. Told myself I couldn't have done anything, and my head believes it. But my heart doesn't. So I try to make up for it. Honor him. Learn about our people. Find the truth. Maybe when I do, I'll feel it. Feel what? That he forgives me. And that I deserve it. We should head back. Rook. Thank you for being here. Вот денежки. Такая немножечко грустная нота. Впрочем, куда без этого. Также было, конечно, интересно. Так. Давайте-ка продолжим основной сюжет. Это мне так не нравится, что стоит сунуться хоть немножко в сторону, как квест сильно тебя старше по уровню, и сразу становится, ну, очень больно. Tis true. God's workings project elements of the worst kind of blood magic. And what do you know about blood? We need that report here. Так, а что это я опять иду пешком? Впрочем, может быть, стоит посмотреть, что там справа, кстати. Вдруг там что-нибудь. Какое-то ветер несложное и невинное. Нос чешется. Здравствуйте, пацаны, вообще, ребята. А, все, понятно, почему я здесь ничего не изучила. Так, давайте, может, их диалог дослушаем. Grill treviso with citrus bagna cauda. The fish is named after the city, you see? Oh, wow. Well, I liked it a lot. I'm glad.
It was one of my Рыбов это favorites хорошо. growing up. Рыбов я I поел think, бы. well, maybe only you and I should be cooking from now on. В принципе, вот это вкусы у мужчины. И в кофе он гурман, и рыбку он готовит. Просто, о боже мой. Заверните двоих, пожалуйста. Egg. The deeper currents. That cold. I felt it the moment the boat docked. Even Spite felt the chill. I did not know he could. Получается, злость недостаточно горяч? Ладно, я еще не знаю просто, как можно поерничать на этот счет. Darkspawn, let's clear them out. Stay in cover! Take this shot! End this! Ready, Rook! The Darkspawn are here. The blight on this island must be running wild. If the Guardians can't handle them, then it's up to us. А с этой Over стороны there. ничего интересного. Another entryway, like the one that took us to that Solus memory. Ага, воспоминания Солоса. Но я думаю, что к ним мы немножко попозже ткнемся. Вижу, что мой замечательный модератор наконец-то подключился сегодня. Котик, я могу тебя попросить намутить на Трова кнопочку с донатами? Там, видишь, я начала мутить. Вот. Ну, пока не то, чтобы мне очень нравится результат. Я, наверное, еще помозгую. Да, у Трова очень есть приятная панелька с расписанием. По-моему, это неплохо. М? М? Попробуй еще раз зажать фэн и стрелочку вверх. Это, по идее, повышение яркости трансформатора. О, упустила. А что это было-то? Минимальной яркости стоял, ты зажал фэн и включил яркость. Понял. Тогда понятно. Фэн надо полностью включить в любом положении. Фэн вниз понижает яркость. Ясно, понятно, приняли. К сведению. Спасибо, что за меня разобрал ты эту тему. Вот. То я не искала. Угу. Можно было и из приложения, в принципе, поменять.
Понял, понял. А я не увидела что-то в приложухе. Ну, в дровах, по крайней мере. Так, лучший друг стража. И нам прям рекомендуют... Ну, все, у нас, по-моему, все сходится. Wardens Evka and Antoine answered our letter. They're willing to talk. In the middle of nowhere? Where the first warden won't notice. But if they don't listen... Your distraction worked. Could have said it when we were farther away. Désolé, I didn't say it was a good plan. Какие милашки. Ah, you made it! Harding, we meet again. Antoine, Evka, you look well. And you must be Rook. Heard some colorful things about you. Yeah, I get that a lot. I can imagine. What have you come to talk about? The elven gods are changing the blight. Darkspawn too. There was a village, Demetta's Crossing. They overran it with the blight in a snap. We saw the aftermath. Whatever they're planning, it's bad. And if it involves the Blight, we need Warden help. A change. Manipulation. That could explain. But... You believe me? that the elven gods are here, and it's a lot to accept. But we've been looking into oddities with the blight ourselves. It's altered. I can feel it. And your story... A lot lines up. Whatever you've heard from the First Warden, we're trying to help. Yeah, we're getting that. If the First Warden believes that village was an aberration, or that it did not happen as you say... We're not exactly the First Warden's favorites. Your word and our theories won't win the whole order. So what do we do? If the Darkspawn are changing, Davrin might help. Even among Wardens, he's known as a monster hunter. He got pulled on a mission. Not sure what, but it's farther into the mountains. We can get you a rough location. I married someone with good advice. You find Davrin, and we'll keep after the blight. Так. Thank you. Both И of you. тут нам You can thank us if this works немножко out. повезло. Travel safely. Впрочем, We'll кто be in бы мог touch. подумать, что по сюжету будет именно там. Well, I'd say we found the camp. So did some Darkspawn, looks like. They left the fire burning. Were they ambushed? Опача. Ничего себе, целый настоящий грифон. Розовая мечта серого стража, получается. Я бы сказала бы, даже влажная. I'll be damned. A griffin. Trouble is, he's not sure what you are. Neither am I. Rook. Evka and Antoine sent us. We're looking for Davrin. You found him. Mind telling me why you smell like Darkspawn? Griffins hunt Darkspawn. Так, ну такой прям серьезный парень. You've got bigger problems than us. We found blight on the tent. What? Where are Lancet and Remy? The camp was empty when we got here. Hassan, to the trees!
we can help. Try to keep up. Настолько He's caught a scent. настоящий Follow the серый squawks. страх, что аж с Грифоном. I thought griffins were Пути-путь. extinct. We want the world to think that. Нет, на It's самом деле у why we're training меня in the middle of nowhere. такая же улыбающаяся рожа сейчас, Hassan, как у don't рук. get too far ahead. Грифончик. Какая прелесть. Doesn't sound like he agrees. If he even listens, has a mind of his own. He spotted something. Over there. Dead, Darkspawn. These are part of the training. Hassan was half right. There's no time for half wrong. Hassan, we're looking for live Darkspawn. He understands. Not sure he understands anything but dinner. Keep on it, Hassan. They're around here somewhere. А по что ты решила не прыгать, дурная? Подождите, я что-то не понимаю в этом мире. Ура, ты решила прыгнуть. Так. How do we get off that? The Griffins have been training for this sort of thing. Let's see if Hassan was paying attention. Hassan, hit that! A useful trick. Did you teach him? No, Lancet and Remy did. They're the Griffin Whisperers. So you're the bodyguard. Griffins are the Warden's greatest legacy. Someone has to protect them. Hold up. Where's the... Hate these things. Everything about them is wrong. That's why it's a job for professionals. О, хорошо-то как. Taken down.
Чё, милашкам досталось? Remy, where are you hurt? Everywhere. The monster came out of nowhere. Darkspawn were following it. Lancet ran ahead. It's back? Davrin, remember. A light touch. Asan's still learning. You're the trainer. Not anymore. Минус серый страж. We have to keep going. Let's get through here. Those two statues are the spare key. Line up the symbols. What did you mean by it's back? Something's stalking Grey Wardens. We call it the Gloom Howler. I'm hunting it. Started happening 7, 8 months ago. Darkspawn obey it. There's some kind of hold over them. Интересно, так считается или не считается? Что-то явно не очень. Так. Но так-то по логике, наверное, должен серый страж смотреть на щит, который символом. Значит, там просто неровно. Ладно. Так, а здесь больше ничего там вкусного не спрятали? Спрятали немножко. Asan, on me! No time for hide and seek, Asan. This is real. Asan? Does it mean something? It's Elven for arrow. Hope he grows into it. More Darkspawn here. Lancet's trying to stop the Gloom Howler. It's going after the other Griffins. More Griffins? Whole family. Asan's brothers and sisters. The bridge is out. This place is falling apart. There's a lot up there. That's our way through this. Good job. Rook, you've got Darkspawn. Make this quick. We have to get through here. Asan can help with the fight. Watch it, there's a big one. I see it. How's your chance? That cannot be good. It's coming from the area. There's an elevator we can use to get up there. Ломаем кактусы. Так. Я вижу, что они ломаемые. Здесь не залезть. Ладно. Вроде как не залезть. Never seen Darkspawn this bold. I
Unless there's a blight. There's a blight. The wardens told you this? I told them. Your first warden doesn't want our help. He's a stubborn one. What does this darkspawn want with Griffons? The real question's how it knows about them. Up until now, it only went after wardens. Now it shows up here with a rabble of darkspawn? These griffins are a secret. Дрюкохвост, отважный воин, победитель архидемона Андорала и верный друг Гараэла. Так. Hi? Keep moving. The area's not far. Да. Was the last one. Damn it, it's Lancet. I want this thing's head on a pike. Тренировки идут хорошо, грифоны быстро обучаются, когда они вместе. Стоит одному чему-то научиться, как другие начинают повторять. А еще эти маленькие негодники такие шумные. Растут они куда быстрее, чем я думала. Надо попросить Даврина. Остальной текст невозможно прочесть. Darkspawn? What is this? Like I said, this blight's different. Everything's wrong. I can hear the other griffins. Let's get in there.
А чё это малыши все в клетках? More griffins. We have to get them out of there. Can't. Some kind of blood magic on these locks. It's okay, Highness. Calm down. You two, Roptail. We'll come back for both of you. Да уж, только не надо, пожалуйста, с тихольным сюжетом маленькими грифончиками. Да. Heads up. We've got one more dark spot. Aim low. Take this shot. Отлично. Yellow, you want. You're not taking these griffins. They're up there. Don't worry, Big Tooth. We'll get you out. Their blood is mine. So it can talk. I'll spill mine before that happens. And I'll collect, Warden. On both of you. No one needs to spill anyone's blood. We just want the griffins. They were never yours. Mortal threats are a dull blade. Понимаю его жопа горения. Да, что-то хочется спасти других милах. А можно, пожалуйста, нам дать такую возможность? There are only 13 griffins alive in Thetis. That monster just took 12 of them. What if we could help get them back? I'd ask, what's the catch? I need a monster hunter. For the blight to end all blights. The first warden agreed to this?
he'd rather arrest us. If you're lucky. He doesn't take kindly to being crossed. That takes some nerve. First Warden's fighting the wrong war. Well, you did save Hassan back there, so you're no lightweight. And if you can help get the other Griffins back... He likes the idea. He's hoping you brought food. All right. Come on, Hassan. Let's get to know our new friends. Очень хочется продолжения этого сюжета, чтобы тому порождению тьмы сделать полное а-та-та. So this is where you live, huh? In the Fade? Yeah, it's cozy. And the gods can't find us here. Right. Never going to get used to that. We'll find you and Hassan a nice... What's wrong? A lot. The Viper just sent word. Mirathus is under attack by a blighted dragon. Has to be the one we saw at Demeter's crossing. Well, one of them has to be. What do you mean, one of them? Taya also got in touch. Another dragon is attacking Treviso too. Mierda. You got back just in time. All right. What do we know? 2 dragons at once has to be the gods behind it. Treviso's a merchant city. It has no defenses, and the canals run everywhere. If we don't stop that dragon, people will die. Innocent people. Our people. They either die right away from the dragon, or slowly after, from blight in the water. We need to go to Treviso. And leave Mirathus to burn? Nev. The Shadow Dragons will fight, right to the end of it. But we're the only ones keeping the Venatori in check. And if we fail, the Venatori will take advantage. They'll make a push for the throne, and hand the gods the entire Tevinter Empire. Is there any chance we can... Damn it! There's no time! I need to go home. I need to be in Mirathus. And I must go to Treviso. Go where you feel you must, Rook. We cannot wait. What's our move, Rook? А что, нельзя сразу на 2 стула сесть? Не, ну простите, однозначно при всей любви ветки Тевинтера предыдущей части. Как-то больше хочется соотечественникам в первую очередь помочь. Это как будто бы данного героя логичнее. Ой, спасибо. Understood. Let's all try to make it through this alive, all right? Так, логично, что Луканис идет. Ну, давайте уже мой любимый тандем, просто потому что пилка приятная. В целом, как будто бы они балансно с друг другом работают. Listen, the dragon! The Antam brought it here somehow. They're fighting Cross and saying the dragon will break our meaningless Ой, resistance. и снова спасибо. Так. Мы побежали помогать, спасать
очередной город. What's it done to my city? We should look for... Please, someone has to stop it. Спасибо всем за поддержку канала. Так. Я аж от такого актива немножко растерялась. Угу. А нас второй дружбанчик нас дальше встретит, интересно, то мне казалось, он по умолчанию был выбран. Фу-фу-фу-фу-фу. Маленькие коридорные локации, это весело. Нет, ультовать я не слышала, не хочу. Хочу, но не хочу. Ульта имеет свойство, к сожалению, быстро заканчиваться. Отлично. Так. Dragon isn't slowing down. We need to kill it. Over here. Taya, she's all right. Rook, good. We could use another crow. Even though killing dragons is not exactly our specialty. Time to learn. Where the dragon attacks, the Antam soon follow. It is strong and fast. You must get its attention, then lure it onto the ground. We'll figure out a way. Drop your courage. We will need it. Драконы — это, конечно, весело, но хорошо, что напал не медведь. Ну, кто помнит, что медведи бывают и пожестче, чем драконы. Какая красотка. Чё, и поэтому из-за внешности такие комплексы правителя мира? Come get it. Retrieve the knife and whatever else remains of these mortals. Что-то несимпатичное с дракончиком сделали. Фу-фу-фу, я бы даже сказала. Ну, давайте. А можно ты трой? Вот эта вот команда сработает. Спасибо. О. Так, ладно. И захилимся. И немножечко так. Рука, какого фига ты? Вот так. Да, что я не в ту сторону сообразила.
на второй раз. А еще холодно нашему персонажу, вообще нехорошо. Да. Друг, ты давай это. То самое. А почему? Ладно, я думала, здесь снова особая атака. Так, давайте тогда вот так. И это все от раскола? Или меня просто не таргетнулась? Особая атака. It's going! We did it. Sort of. You fought it off. If Gillanane hadn't called it away. Так. She's probably gonna fix it up even better than it was before. Let her plan. It won't escape next time. That thing was tough. It'll be hard to put down for good. What happened to Treviso would have been worse if you Что-то я hadn't даже arrived расстроилась, when что нам не дали I cannot полностью imagine рассвидать how much дракончика. What about Minrathis? And Nev, maybe there's still time to help. Я только собрала go. их к долгому и сложному файтингу, а тут... Все-таки в оба города мы можем двинуть или не можем? Или мы просто нам показали, что вот не наши последствия? We're here. What's the situation? Look around. I don't know where to start. Treviso's all right. Lucanus? We stopped the worst of it, even if we couldn't kill the dragon. The Venatori had a clear shot at the palace while we faced a dragon we could barely hurt. The Viper drew it away from a safe house and took a claw to the gut as thanks. A healer could fix the wound, but the blight's already in him. Не, я думаю, что нас просто немножко обломали, потому что это было еще не полноценный файт с драконом. This is all you. The risen gods, the blight, the dragon. Now the city's lost to the Venatori. Rook isn't to blame. It is what it is. Вот да, хороший наезжать со всех сторон на рук, который просто поставили два стула, и нужно было выбирать. Не, по мне так логично, что моя рука просто выбрала спасать свой дом. Так что побубнили, надеюсь, и хватит. Blighted dragons, Darkspawn obeying the Venatori? Maybe Solus will know something. Я думаю, что про самое уязвимое место дракона надо шутить при появлении Морриган и Флемет, не? Так, у нас сейчас не висит сходу. Ну, даже если висит... Хотя пойдемте сначала побеседуем с Луканисом.
А то вдруг диалог бежит, кто ж знает какой это игры. Насколько оно ждет, не ждет относительно основного сюжета. Rook, do you have a minute? Of course. Something wrong? Dea wants to meet. Any day you spend with the 7th Talon is a good day. She wants to plan Katerina's funeral. Oh, right. If you don't mind, I could use some backup. In case Spite gets out of hand. Let's not keep Taya waiting. Однако с появлением друзей у нас здесь стало значительно оживленней и уютней. Такие детальки я люблю. Так. Ну, еще раз проверим, что с Асаном мы сейчас просто не побеседуем, и больше никто с нами не хочет ни о чем поговорить. Ну и ладно. Ну и пожалуйста. Пойдемте болтать с лысым. When last we spoke, you were hunting for followers of Elganan and Gillenane in hopes of finding specifics. Has your search been successful? You could say that. It looks like both the Venatori and the Antom are working for Elganan and Gillenane. Unsurprising. The Venatori want magical secrets, and the Antam want to destroy anyone opposing their brutal expansion. Both will readily bow to anyone who promises them power. It's more than a promise this time. The Antom and the Venatori both have dragons doing their bidding. Dragons? That is worse than I had feared. Yeah. We drove off the one the Antom brought to Treviso. Barely. Have you determined how the dragons are being directed? If it is blood magic, it may be possible to disrupt their control. The dragons were blighted. We think that's what let the gods control them. The Blight. Of course. The Blight seems to be the gods' favored tool right now. We ran into Venatori who could control Darkspawn. Elganan would not bestow such power unless the Darkspawn were to serve as the main force of his army. And I suspect Gillenane will see the Darkspawn as new subjects for her modifications. We've already run into a few Darkspawn nobody has seen before. That's in addition to the blighted dragons. That is the fate Elganan and Gillenane planned for this world then. Corruption and blighted slavery. Right. Everyone should be free and uncorrupted when your demons and raw magic kill them. Do you truly believe my goal was to destroy this world? I believe your goal, like you said, was to transfer the gods to a better prison. The one you're stuck in now. And you were willing to tear down the veil and destroy this world while you did so. The veil is a wound I cut into the Fade in a moment of desperation, while making their prison. It should not exist. I had a host of spirits ready to help when the veil fell. They would have minimized the loss of life. Вот прям... Да, Солос, план надежный, как швейцарские часы. Вообще проверенный, вообще продуманный. Так мы и поверили абсолютно тебе. So, best guess, how many deaths? Hundreds? Thousands?
At least, those deaths would have been on my conscience. But the world would once again be as it should be. Oh, and here I was worried. Many would have died, I know. But afterward, flowers would grow again. Spoken like a god. I am not a god. I am as I have always been. A man, all too aware of his failings. But equally aware that if he did not act, accepting the judgment it would bring, all would be lost. They call me the Dread Wolf. What will they call you when this is over? С такого ракурса мне не очень нравится, как получилось с рук, но будем считать, что это конкретный отдельный ракурс. I don't care what they call me. If they're calling me anything, it means they're still alive. That's all that matters. Acceptance. You are willing to face the consequences your actions may one day bring because the world needs you. I believe I can work with that. If the gods are using dragons, you will wish to find someone trained to fight them. Have you unlocked the Lighthouse Illuvian? Yes, we found the crossroads. It's still confusing, though. I cannot help you from in here. You may need to find an expert in the magic of the Fade. And if the Darkspawn are to be Elganon's army, you will need Grey Wardens to fight them. I've got a few of them. Their leaders don't trust me right now, though. I have faith in you, Rook. You seem to have a knack for gaining the cooperation of your adversaries. А вот Солос точно в разговоре пытается на всех стульях усидеть. И обосрать нас, и сказать, что мы молодец. So this elven god thinks we need a dragon hunter and a Fade expert. He's right, about the dragon hunter at least. The shadow dragons did all they could. The dragon was just too much. The moment the dust settled, the Venatori rushed in. Guess they knew it was coming. Nev's staying for now. She said she'll be back soon. But at least you took care of yours. We hurt it, but didn't kill it. The dragon flew off before we could put it down. Treviso could have used a dragon hunter. That much is true. Then we find one. Next time a blighted dragon comes calling, it'll be the last time it comes calling. Не вижу смысла We should not forget the в second нюнях, dragon in потому что мы не Minrathos. можем исправить. We ought to see what we can do to help. However, there is no telling how long Nev will be helping the shadow dragons with the aftermath. Hey, let's not get stuck in our regrets, all right? Hang on a О, minute. и Варик моего Not only мнения. have you retained the services of a demon assassin, you're also taking advice from the elven god who attempted to tear down the veil. Spite is my problem. That's what they always say. Rook, Lucanus is one thing, but do you really trust this Solus? Trust is such a strong word, you know? So you don't trust him. All right then. So a Fade expert and a dragon hunter. I'll ask around about dragon hunters and see what turns up. Come talk to me in a bit. And I've been corresponding with someone about the lighthouse's reverberative oscillations and the resulting dimensional peculiarities. Oh, sorry. Not relevant. I'll get a message through to a Fade expert immediately. See, Rook? Nothing to worry about. All right. We all know what to do. Let's get going. Вот и отлично.
Так, ну давайте просто подглядим хоть как их комната выглядит. Чтобы понять бы, с какой стороны заходить. Наверное, вот здесь вот. Ну да, логично. Так. What? You're hungry? I found a yam in the kitchen. Stubborn just means you'll starve. Trouble settling in? Doing the best I can. My job was to keep the Griffins safe, not fix their dinner. I meant Hassan. Oh. I guess we're both adjusting. Then where did Hassan and the others come from? Way I heard it, someone found a journal a few years back that mentioned a secret clutch of eggs. They'd been hidden for centuries, protected by a ward. Started hatching and out came 13 talkative griffins. Now, down to just one. What's the history between Grey Wardens and Griffins? Back in the day, Grey Wardens raised them as aerial cavalry. When a blight got going, Wardens rode them into battle. Eventually, war took its toll. They died out. Вот в том-то и дело, что какая-то грустненькая история у серых стражей и грифонов. Не, ну ему однозначно здесь рады. Well, a confused griffin should fit right in around here. Appreciate it. There's no training manual for them anymore. I guess we'll figure it out together. Надеюсь, нам дадут потом опцию погладить Griffins грифона. don't trust easily. Lancet and Remy had to work to win them over. They said a warden and a griffin have to move as one. Think as one. They call it А еще лучше почухать sort of грифона. unity. But now, they're both dead. Why'd the Gloom Howler attack the Eyrie? I intend to find out. First it stalks wardens. Now it's after the griffins. Да, мы будем обязательно их искать. Don't worry. You and I have a deal. We'll find them. Appreciate that. Though it sounds like you've got your hands full around here. Just a tad. Elgernon and Gillenane. Hard to believe. Our very own elven gods are ending the world. That'll endear us to the rest of Thedas. But I have to say, killing a monster is one thing. Taking down the goddess of all monsters and the god of vengeance while you're at it? Every life in Thedas depends on it. Fair enough. Always good to know where the boss stands. Pretty much at the world not ending. I can get behind that. What? I told you. It's yams or nothing. Or maybe you need a new menu. Есть у меня теперь чувство, что мы несколько диалогов, возможно, такие пропустили. Ну ладно, будем теперь знать, что этот символ с часами все-таки значит, что что-то там можно устроить. Но странненько, я вроде подходила к Кардин, когда у нее висело, и ничего не произошло, так такового. Так, ну что, дальше по квестам? So I put the word out for dragon hunters, and I've heard back about someone who might work. It's a woman named Tosh from a group of Ravani treasure hunters called the Lords of Fortune. Sounds promising. An agent for the Lords said that Tosh is working on a mission for them along the Ravane coast. If we help her, she'll be free to join us and fight any blighted dragons the gods throw our way. What do you know about what's going on in Ravane right now? Not much more than you do. Varric and I never went there while hunting Solus. The Kunari were on pretty good terms with Ravane, but that was before the Antam military broke away from the rest of the Qun. I wouldn't be surprised if the Antam invaded Ravane like they did Treviso and Eastern Tevinter. All right. Guess we'll be ready.
Thanks for finding a contact. There can't be that many professional dragon hunters around. Time to find out if the crossroads can get us to an alluvion in that area. We'll head out whenever you're ready. Ой. Немножко ножки намочили. Вообще, кстати, в Хартинг прикольно. Цветочки всякие. Текс. Okay, Ballara. What's your lead on getting us a fate expert for the team? Good evening. Greetings. Rook, so we need a fate expert. I've been writing to a senior mage who fits the part. But right now he's on an expedition, so I reached out to his colleagues to find him. This is Lady Myrna and Vorgoth. They're necromancers. Mournwatch ones, I mean. Your friend's request for a fate expert was urgent. How darksome are things outside Navarra? We've seen terrible magic. Old magic. It'll get worse unless we step up. I see. Ballara's correspondent is Professor Emmerich Volkarin, a fate expert and powerful psychagogue. You will need him. Where can I find him? The professor is currently delving the shrouded halls in the Grand Necropolis. We will grant you passage to look for him. Where the dead. Lately they grow restless. Так, квестов набрали. Ну или потыкаем всякие улучшения сначала, потом пойдем дальше. Так. Ну, в принципе, как будто бы и без разницы. Так, а тут... Опа, урону оружия. Не, ну дистанционные атаки все еще интереснее. И кровотечение нам ни к чему, мы его просто не накладываем. Вот так вот попробуем сделать. И не, ну холод пас. Тут уж извиняйте. Так. Все-таки электричество попробуем бахнуть здесь. Конкретно. Ага, и у нас, видимо, новая руна появилась. Вот ее можно вполне поставить, чё нет? Как же я люблю нажимать кнопку выхода. Так, путники. А можно мне тоже что-нибудь вот такое на молнию вкусненькое? А то, мне кажется, одна белари жирно. Так. И улучшать ее в хилочке, да? Бонус к лечению.
Заряжает мощную способность на 20%. Так, а тут что у нас хорошего? Урон против барьера. Ну, слушайте, это тоже хорошо. Время восстановления. Ну ладно, давайте все-таки, раз она у меня трухил, будем дальше ее доразвивать. Так. Я в целом персонаж очень сильный и в атаке, и в поддержке. Прям приятно. Угу. Тут откат 48, тут 24. Спасибо. А. Вот так пока поступим с тобой. Текс. Угу. Тут я даже не знаю, что лучше. Давайте так попробуем. С Луканисом и Неф осталось. И еще немного, и мы наконец-то пойдем в дополнительные ветки качаться. Так. Угу. Угу. Все-таки и так мы можем. Так, это хорошо.
Ну, давайте Луканиса с собой возьмем. Чё нет? Ей, Кунари. Хотя, по идее, раса сама не Кунари называется. Кунари — это у нас политический строй. Вроде как будто бы. Hi, I'm Rook. I'm very much hoping you're Tash. Yeah. Nice to meet you. The Lords want to hit a cave on the coastal cliffs. Big Vincimer makes her lair there. We get her out, the Lords get in, we go home and get drunk. Might be more on Tom. Don't get in my way. I've got a good feeling about her. Я смотрю, Рук нравится все более... So what's the plan exactly? We need to lure the Vincimer out of her Хотела lair. сказать, отбитые на I голову. set bait. She comes out to eat. Ну, My partners loot the lair while вроде she's out весело. here. We'll find the bait on the beach. Ну, какая-то слишком жесткая. You said the dragon we're dealing with was a Vincimer. Все еще хочу максимально рafляного персонажа. Breathes lightning. Так, видимо, я понял, нам нужно здесь было We're not fighting her. Lords just want the horde in her lair. брать нашу подружаню. Хардинг. On Tom ahead. Так-то в локацию, наверное, потом Be дадут ready. вернуться. They go hard. Watch yourself. They have Gatlock cannons. Так, а мы можем здесь спуститься? Отлично. А по жопе. И тебе туда же. Shit. This is not your land. We need to close in. Ого. Так. Ой. А вот это я нехорошо придумал. Come on. You're not bigger than me. So you've got no problem fighting other Kunari? I'm from Mervain. Not like I follow the Qun. You've got the arm ropes. Sure. I wear a lot of stuff. You don't get to tell me who I am. Doesn't matter anyway. The Antom don't follow the Qun either. Not anymore. Why is a dragon hunter interested in our job? I'm not.
I thought you wanted us here to help you. Какая принципиальная дама. А вот кунарийские суда мы уже начинаем узнавать немножко. We're not fighting the dragon? No. Vincimers eat big game, usually sea life. They're not hostile unless you do something stupid. Like poke around in its lair? Right. So we lure her out, then the lords go in and grab anything shiny. But you do kill dragons, right? You're a dragon hunter. I kill them when they need killing. This one doesn't. Лутаем. All right, beach is up ahead. Right. You said we'd find bait here? Bait'll find us. Come on. The bait comes to us? Look out! Knew they'd find us. The creatures are the bait. I don't want to feel sorry for anything that has a worm's mouth. Quite a few of them. Dragons have big stomachs. Of course. Good one, touch. Почему мне послышалось, что он крикнул «Курва»? Take her down. Ай, а можно не плеваться? И это я еще не с драконом. Да, молодец. Все собрала. В принципе, без выхода. Кроме как зелье бахать. Мне же очень захотелось с Луканисом прогуляться. I think that's the last of them. Now what? Now I get the fire going and make our dragon dinner. Good. She'll like it. And this potion will put her to sleep for a few hours. But we gotta get her attention. Use the horn up there. Come on, she'll be here soon. So, we held up our end of the bargain? You did okay. So, what do y'all do? Right now, we're trying to take down evil god monsters and their blighted dragons. What? That can't be right. Dragons don't get blighted. They're smart enough to avoid that crap. However it's happening, the gods are using the blight to force dragons to attack people. That's messed up. Somebody needs to stop them.
знакомый артефакт. There you go. A Tuskari. Where are we headed? That old Grey Warden fort. Anton might be there. I want to see what they're doing. If it's anything the Lords of Fortune need to worry about. That was fast. She answers a horn? This time. You've done this before. Took a while to get her used to it. Sounds like you've got her trained. You train a dog. You reach an understanding with a dragon. Теперь я не так как-то пошла. У меня впечатление. Я смотрю по количеству людей, что сегодня не только у меня был недопонедельник и день тяжелый. В принципе, я бы, наверное, сама бы тоже не прочь скоро пойти отдохнуть. Так, цепляйся, рук. Молодец. А что-то я жестко тупанула. Не пойти сюда, куда-то обратно. Да. Ага. Vinsomers are clumsy on land, better in the water. They cut the surface like a knife. They swim? They dive down after prey like a giant bird. Sometimes they stun schools of fish with their Давайте light. спрыгнем немножко. Gulp them all down in a single bite. Так. День 4. Погода ясна, тепло и влажно. Ниже по течению ручьев были еще крупицы золота. Завтра попробую залезть на утес. Думаю, рядом есть крупные залежи. В округе опять входили воины Антаам, но их легко обойти. Ой, там какие-то насекомые. Бабочки, не бабочки красиво горят. Так. Нет? Обманка немножко. Ну ладно. Впрочем, ладно, уже обратно особо не запрыгнешь. Да. Привет, дракон. Letting us know she sees us. Might also be her way of saying thanks for the food. Не. Поманили сундуком, и фиг к нему пройдешь. Ну ладно, ладно. Хотя он может на другом уровне все-таки окажется. Why build all this and leave? This used to be a big Grey Warden outpost. They left after the Darkspawn stopped coming.
все-таки где-то здесь, кажется. Или нет? Так. А чё, куда мы должны смотреть? Интересный момент. Пока не очень понятна сама схема и идея. Так. Дота было очевидно от слова совсем. А тут нет. По крайней мере, мне. Так, ладно, может быть, дальше... А дальше фиг подсказка, так. Тогда все еще вопрос, в чем загадка? Куда они должны смотреть? Так, ну, в эту сторону мы попробуем. Что-то грустно не понимать. Чё, куда, кого, почему? Так. Может, повыше, наоборот, ответ был нам на это дело. Ага, вот и ответ. Эти друг на дружку, а последний в стену. Ноги не сломали, это хорошо. Так, друг на дружку и в стену. Вывод. Видим сундук, не вешаем нос. 100% есть к нему какой-нибудь да проходец. Пинаем сундук о душе. Так. The Antam are definitely here. Let's check inside the fort. I want to see what they're doing. Так, о чем это? Намекнули. Здесь как будто далековато для прыжка все-таки. Мне кажется, я хорошенько отсосу. Ну да. Но не попробовать было нельзя. Так, и еще раз здесь мы... А, ну здесь можно будет обратно проход вот так сделать. Да? Идея. Shit. More on top. Not
Хорош. Так, надо только собак на теле. Ай! Дайте применить что-нибудь посерьезнее, пацаны, вообще, ребята. Вот это я, конечно, зря в пустоту пустила. Так, так. Вот он. Let's keep looking. So the Antom took over the outpost after the Grey Wardens abandoned it? Yeah. Ravain and the Canary were at peace forever. Then the Antom broke away from the Qun and invaded. But Canary builders are part of a different caste. They didn't break away. So the Antom take over old forts like this instead of building their own. Подруга пока помогать не хочет. Пафосные серые стражи. Такс. Переведено с языка Кунари. Записка Антаама. Ваши приказы не изменились. Используйте сети, чтобы спустить дракона с небес, а затем привяжите его крюками. Сделайте это и приведите Антаам к славе. Сомнительные слова. She's more than a match for the Antom. Not after I drugged her. Come on. They've been watching. They knew I drugged her to make her sleep. Assholes! We have Понял, мы его просто сбросили. В принципе, эффективненько. Так. Потрепанная страница из дневника. Сегодня пришел новый приказ. Мы покидаем крепость. Больше никаких порождений тьмы. Слишком большие затраты на содержание. Поверить не могу. Но хуже всего, что Топс переводят в проклятый Ферлден, а меня отправляют в Висхаупт. Не знаю, как я отправлюсь без нее. Мы вместе с самого посвящения. Топс и Мел. Проклятие. Проклятый Ферлден. Ну, что поделать? Так, где еще ребята, что нас мучают этой музыкой? Агрессивной. Ага, все еще нет. Так. Понял, совсем декоративные. Так.
Спасибо. Да. Я не удержалась просто ультануть здесь. Но справедливости ради, уже такой час, что как будто бы можно и подустать законно. Сверху вниз. Текс. А чё, кого, подождите? Что за путь мазохиста? А где-то с той стороны залезть нельзя, точно? Ну да, у нас там сплошные стены. Как будто бы. Подруга, ты точно ничего не хочешь сделать? Не, ну ладно, конечно. Просто выглядит как-то жестко. А, потому что мы здесь сразу летим вниз. Без вариантов, без компромиссов. They haven't seen us yet. We can run. Hey! I brought her down. She's mine by right. Makara. Mara Namra Benarie Bala! Atash Martarost! Asitarala! Kuto! Вот это Таш умеет бомбить. Come on! И это она там случайно не у Девакина училась таким приемчиком. Так. Поехали.
Ой, Харьку, привет. Так. So, you breathed fire. Yeah. Interesting trick. Alchemy? Magic? Were we supposed to know this? Because I don't remember you mentioning it. We can talk later. Let me know when you're ready. I'll burn the chains off the dragon. Dragons are supposed to be smart. Is she going to know we helped her? No, she's gonna be pissed. Might just fly off, or we might have to run. Fortunately, as a crow, I'm accustomed to people being unhappy after I pay them a visit. As one dragon flew off, now safe to finish its nap, uninterrupted, another was about to wake up. The surviving Antam poachers carried news of a fire-breathing Kunari back to their leader. Tosh and the team would soon find themselves being hunted by the Dragon King. Wonderfully done, Tash. While you played with the big scary dragon, we looted the shiny stuff from her cave. So, Rook, Varric's talked about you. Нихуя себе, Изабелла. Вот это они вспомнили. What did you find in the cave? A lot of dragon shit, gold, some fancy trinkets, and this. Изабелла, это прям неожиданно. How much could you get for something like that? A fair bit of gold if you're lucky. Maybe a war if you're not. But this piece is not for sale. The Lords of Fortune retrieved it at my request. Rook, this is Shathan. She's our expert on Kunari artifacts. This piece predates the Steel Age by centuries. It comes from an earlier attempt at settlement. One that left no survivors. You used your fire. Я правда не ожидала увидеть No? Were you seen by данного the персонажа Antam? очень сильно. You Я, конечно, promised you могу would be сидеть в careful, таких Evatosh. культурных, You need to be наигранных away вещах, for a но while. зачем? It is good you are joining Rook's team. I'm what? Привет, привет. We expect some dragon trouble, so we need a dragon hunter. You'll feel right at home. Hooray. Our contact here said you'd agreed to join us. Didn't Shathan... I thought you and your mother had agreed on this. Nope. Whoops. Well, you'll work it out. You always do. For gold and glory, Tash. You're welcome back whenever. Rook, pleasure doing business with you. Mother, what did you do? I thought you would enjoy the chance to work with Rook's team. Do you not wish to stop these blighted dragons? Of course I do. I might have decided to join on my own. Maybe after you talked to me. I talked to you about not using your fire in front of the Antam. Вот это у нее довольное лицо. I will prepare potions for you to take. Would you prefer ginger or lavender? The ginger. Hassan Vinek. Rook. Чисто You will разговоры с keep her мамой. safe.
Ну, не нам судить с высоты, так сказать, явно не кунарийской. Well, it must be nice to have your mother so involved in your life. Ну Anyway, да, что-то кунарий, welcome конечно, to в the этой team. части вообще Might специфичный not be what you совсем. wanted, but we could really use the help. I'll get my Впрочем, не stuff. могу вспомнить, чтобы они были какими-то милашками. Hey, Только если в душе. it is. Sorry? Joining your team. It is what I wanted. Glad to hear it. Ой, спасибо. Так. Здрасте, здрасте. Кстати, я не спрашивал, как ваши дела? Так. Usually have to dodge traps and fight spiders to see this much old elven stuff. Talk to Isabella if you want to sell any of it. She'll get you a good deal. Spoken like a veteran treasure hunter. Yep. For gold and glory. The lords make runs no one else can. Так чё, ребятушки, Isabella's как undies would ваши дела, catch как ваш fire if день she saw all прошел? this. Понимаю. Так. Мгм. So, why do the Lords of Fortune care enough about dragons to have a dedicated dragon hunter? Lots of great old crap ends up in dragon hordes. Why do dragons care about gathering treasure? It's not like Завка they go тут to the это активно market. твое внимание Dragons like привлекают. metals and gems. И это Anything даже не glittery я. catches their eye. So they're like really large magpies? Kinda. And they live for centuries. Lots of time to gather a bunch of shiny crap. Plus, all the gear Мне carried кажется, by сейчас idiots кошка who thought they справится could kill a сквозь dragon. завки. Не знаю, было ли слышно в микрофон вот это вот протяжное мяу несколько раз. Так. Bet you deal with a lot of nasty traps during those treasure hunts. Yep. What's the most complicated one you've dealt with? Old elven armory. Had letters on tiles. Probably supposed to spell out the name of a god or something. Probably? I don't read elven. Found handholds in the ceiling and swung across. Well, that sounds more like a puzzle than a trap. Ugh. Puzzles. You got the right idea going across the ceiling. Varric and I ran into an old elven puzzle once while hunting for Solus. There were these talking statues. Riddles? One only lied, one only told the truth, I think. Ugh. What'd you do? Varric gave them an autographed copy of his book. Turns out he's really popular in the Fade. Nice. Какой-то сложный анекдот, ну да ладно. Так. Неужели у нас наконец-то появился персонаж, с которым хоть немножко шутки шутится? Аллилуйя. Так. Feel free to use the ancient elven artifacts for weight training, but nothing leaves with you, okay? Don't worry about that. The Lords of Fortune aren't thieves. As a crow, I'm not the moral authority here, but if some lords don't think like you... Nah. Anything we hunt is salvage. Old forgotten ruins and crap.
and we make sure we're not screwing over a culture that lost it. That's what my mother does with the Kunari stuff. How does the Ravani Royal Guard feel about the Lords of Fortune? They used to complain about us, but that was before the Antam invaded Ravane. And now, Ravane sees the benefits of having a bunch of heavily armed people on their side. Same for the Pirate Armada. It's bigger than Ravane's official navy. But we're also helping save old artifacts. The Antam are burning ruins as they move south. We get artifacts out before the Antam destroy them. Magical stuff. Cultural stuff. Stuff you don't want to lose. Так. So your mother appraises Kunari artifacts the Lords of Fortune find? Yeah. She tells them how rare something is. How much it might be worth. Also tells them if they found something cultural. Cultural? You know, important. Stuff you don't want going to some rich noble's collection. The lords send that stuff back to the Kunari in Parvalin. They pay the lords a finder's fee. Just a finder's fee? Yep. But the lords at the top could be charging anything for these artifacts, and you wouldn't know. I know what happened to the last lord who blooded contact. That's enough. The lords are good people. They helped my mother when she came here from Kantar. She got here with nothing but me and the clothes on her back. The only skill she had was Kunari history. The lords gave her work. We should do this again. Grab a drink, share our tallest tales. Okay, I was gonna go back to Ravane later. Got a thing to do for my mother. You can come along, if you want. Ага, и сразу еще задание личное. Ну ладно. Nah. И Харьку еще раз спасибо. Так. Ну что, начинаем гулять по всем нашим сокомандникам. Так. Did I see you writing a message to the Inquisition? What's that about? You know, Varric and I were part of the Inquisition, right? I'm trying to get news about the Да, South. так, я там вижу. But Charter hasn't replied to any of my messages. Что все немножечко что-то накидывают в трова, но, честно говоря, смотрю одним глазом. Читать на два монитора довольно сложно. Надо будет таки настроить все эти приколы, которые мы начинали с Завкой настраивать. Кстати, Завка, у меня что-то сегодня это... Чат опять упал. Причем я ссылку обновляла перед запуском, но не стала уже на середине париться. Вот. Угу. Что-то какой-то сегодня день такой. Мне кажется, что все не так и все не то у меня. Вообще. Или там вас это, свои наезды. Просто извините, правда, ребят. Читать и чат, и что говорят персонажи, не всегда это успеваю въехать. Но вообще всем спасибо. Вы замечательные. Так. Why isn't she here? We could use a hand. Charter entrusted the search for Solus to Varric, to us. The world's large, and she's got many things to deal with. So how long were you with the Inquisition? 10 years? Something like that. Why? You must know the Inquisitor. Well, Мне yeah. кажется, что это, наверное, самая насыщенная по болтовне игра даже за все части Dragon Age. The ones you didn't hear about. Do you miss it? The Inquisition, I mean.
It's hard to miss an organization. They're only as good as their people, don't you think? But I do miss my friends. We Наверное, write each стоило other, там все but остальные it's not the вопросы same. пощупать. And the Inquisition is Все-таки different интересно, from что what we've Харвинг built думает here. Not better о or старых worse, друзьях. just different. It's special when you're among people working toward the same goal. Not everyone. Да я поняла, что прикол. There was Здесь просто не сразу Solus. что-то... What did you really Ну, ты think of знаешь, him Завка, я тут back еще then? тормоз. Lonely. Особенно, когда пытаюсь думать He две мысли always одновременно. seemed lonely. It's hard not to be when you hold yourself above everyone else. Так. Выше, выше. He might be lonely, but I doubt he cares. He's single-minded. Nothing else matters besides his crusade. Because it's the only thing he's had. My ma used to say, a caged dog forgets there's grass outside. Anyway, I'm sure something out there's on fire, and here Это I ты про am которую rambling Завка about the вспомнил? past. I should let you Насколько go. древние Talk времена? later? Времена Архейджа или же уже БНСа? Вроде хотела сказать, что БНС это еще не так давно. Честно, я уже некоторых людей подзабыла, да. Но вроде был какой-то хорек. А в чем прикол был его, я уже не помню. Не, ну то, что с таким именем он мог играть только на линее, это как бы вообще сомнений нет. О, опа, 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 опа. Все, самая важная функция нам дана. Hey, Asan. Можно погладить Грифона. Так. Rook, I was thinking of taking Hassan for a walk. He could use the exercise. Chance to stretch his wings. Thought you'd like to come along. Прогулка с Грифоном звучит неплохо. Чисто выгулить почти песика, только Грифона. Не, вообще было бы забавно, если чисто залетел бы какой-нибудь старый знакомый, а ты его не вспомнил. Правда, не знаю, с другой стороны, наверное, было бы и обидно того, кого не вспомнили. Так. Ну, хотела бы я сказать на манер что-нибудь самого Грифона, но мне слабо повторить эти звуки. Так, привет, Таш. Мы пытались доставить припасы воронам в Тревиза, но ребята, которые должны были забрать грузы в Ривейне, так и не объявились. Если у тебя и твоих новых друзей будет время, вы можете узнать, что случилось. Встреча должна была пройти на побережье. За золото и славу, Изабелла. Hey, you heard of the Hall of Valor? It's a fighting arena with the lords. Interesting. Just tell me when you're ready.
То ли, ребята, уединитесь, то ли, ребят, продолжайте. Так. Хочу увидеть прогулку с Грифоном. Прямо однозначно хочу. Так, ну Варик нам вряд ли что-то новое расскажет, пока у него не висит подсказки, что есть новый разговор, да? Normally, my advice on befriending abominations would be don't. In this case, just keep an eye on him. Да ладно, Варик, ты уже не первый раз с одержимым дружишь. Ну, типа, дружишь, приглядываешь. Ну, ты понял. Так. Или же мы можем сразу через карту, кстати. Там куда? Так. Мгм. Вот это у него, конечно, пикча. Так. Неф недоступно. Тут нам намекает, что мы еще кого-то должны найти. Ну чё, для баланса? They've got the relic vault squared away well enough. Мгм. Понимаю, Завка. Прям максимально понимаю, твое в интерфейсе заблудился. Так. Но ничего. Так. Let's get going. I've been thinking. Lancet and Remy used special food to train the Griffins. Said it was the fastest way to start a bond. Right. What do you call it? Turlum? That's it. And gingerwort truffles were the Griffins' favorite treats. They grow around ruins. We're going to teach Hassan how to find some. Красивое. Так. Кстати. Здесь так и нет намеков, как туда забраться.
Такая же птица обламинго. Ну, Грифоша, куда мы идем? Ага, туда, куда, видимо, было мне. Хотя не помню, заходили сюда, не заходили. Ой, спасибо. Что-то у меня сегодня закидываете, закидываете. Так. Вы? How did you end up with the Grey Wardens? Grew up in a Dalish clan. I'd hear all these stories about things that happened thousands of years ago. The Dalish do love their history. Except I wanted to make history. Didn't fit in. Got bored. So I went looking for adventure. How'd that go over with your clan? Poorly. They felt like I rejected them. Did you? Yeah, I suppose. Clan life wasn't for me. I had to get away. So then what happened? You're out in the world looking for adventure? Got my ass kicked. Went broke. I couldn't go crawling back to my clan a failure. Doubt they'd take me back. It forced me to figure out what I was good at. Always had a knack for hunting. Вот уж воистину добро пожаловать, Завк. Так, кодекс. Что здесь такого? Раз такого. Заблудившийся во времени. Я думаю, что разрыв перенес меня в другую часть леса, но я ошибся. Я потерялся не в пространстве, но во времени. Я решил пойти вдоль реки и в нескольких метрах от берега наткнулся на кривую иву. Ты знала, что раньше река протекала иначе? Я отправлюсь к переправе Дметры. Возможно, там уже есть поселение, и я смогу найти кого-нибудь, кто мне поможет. Мерин. Ниже нацарапано другим почерком. Лес играет с нами. Я нашла это в закопанном под ивой кожаном мешке через 2 дня после исчезновения Мерина. Этот мешок мы подарили ему, и он был совсем новым, а сейчас рассохся по швам. Записка написана его почерком, но оленья кожа совсем старая. Манширал летал. Надеюсь, ты нашел путь, Ирлин. Проще теперь уже там спуститься и по лестнице. Так. Не пускают сюда пока. Ага. И плавать мы так и не научились. А жаль. А нам к этой загадке-то ничего интересного там нельзя сделать, нет?
Понятно, тут нам нужна хардинг. Куда-нибудь с ней вернемся. Так. Да, я не против совместной взаимной подписки, просто да, язык мой все. Только мне нужна будет просто минута, когда я отвлекусь от игры. What are you doing? That's not a truffle. That's a nug. You'll get fleas. At least he's having fun. Это ты прям Завка описал момент, видимо, когда Харек зашел, а я увидела Изабеллу и слишком это ярко среагировала. Так. Знали бы вы Изабеллу в исходном контенте. Так. That was a thorn. Keep looking. Nug droppings. Ugh. The Nugs pretty much own Arlithan Forest. Nope. This is harder than it looks. It's fleas, isn't it? What'd I tell you? Actually, I think it's a truffle. Huh. Maybe the nugs like truffles. Could Hassan know that if you follow them, you might find truffles? Are you really that smart, boy? Seems pretty clever to me. If only you'd be clever enough to listen. Well, you're still getting to know each other. Remember, Turlum. Remy was probably right. Remember how she said he needed a lighter touch? If I go soft on him, the world would chew him up. Let's give you both a chance and see if he can find any more of these. How? Find some nugs, see what happens. So how did you go from hunter to slayer of monsters? Uncle Eldrin. An old elf I knew growing up. When I was a kid, I'd hunt just about anything. Rabbits, deer, fox. Eldrin gave that purpose. Taught me the way of 3 trees. The way of the arrow, way of the bow, way of the wood. That sounds noble. Eldrin taught me to hunt the unnatural so the natural can thrive. Be a force for good. Besides, it was either that or starve. Monsters paid good coin. But why become a Grey Warden? If you were making money on your own. I didn't leave Только my знаешь, clan Завка, в rich. чем проблема? Had to prove it was all worth something. I needed a cause. Нам придется продумывать это, новую коммутацию по квартире. Darkness is a sparring partner. The greater the shadow you confront, Так-то больше the вообще ничего не stronger you беспокоит. are for winning. Till you meet one you can't beat. Haven't yet. Вах, какой олень. Ну, как бы есть нюансы. В те дни, которые я не собираюсь стримить, я собираюсь максимально быть... себя занимать другим. Не стримерством, если ты понимаешь, о чем я. А ты думал? Черт, локальные мемы подъехали. Это ты намекаешь, что нам пора фазму? Ну, вообще, это... Ладно.
Ничего себе, сколько нагов. Why don't you take a look? I'll be damned. Follow the nugs. Like I said, he's a clever one. Might make a tracker out of you yet. Hungry? What? It's gingerwort. Eat it. Remember, light touch. I mean... Кстати, интересно, в Фазме уже закончился этот хэллоуинский ивент. See? Если ивент идет, то чисто ради него и ачивок я бы зашла. А там не написано, до какого числа? He'll be fine. He just has a strong spirit. Let him grow into it. Might not have time for that. With Lancet and Remy gone, if something happens to me, he'll have to stand on his own. So don't let anything happen to you. Просто сейчас явно уже поздновато туда идти. Death's around every Завтра мы с corner. тобой... Not that I don't enjoy punching it squarely in the face. Но вот я про это самое. Завтра и ты у меня поздний, и у меня... Нормальный? А вот послезавтра... А, ты в четверг. А я вот завтра буду занята прекрасной женщиной. Но с другой стороны, если мы с ней умеренно закончим, то как будто бы можно и Фазму вспомнить. Сказать, раз 100 лет и... Words to live by. I think death has met its match. May we never find out. Okay, boy. That's enough for one day. Или ты завтра все-таки за то, чтобы бросить все и пойти как Фазму накатить? Hassan, you heard him. Let's go. Да я ее и не удаляла. Вроде. Что-то случайно в чате нет еще играющих периодически в фазмофобию? Что-то, кажется, хочется мне сегодня левел добить до того, когда можно будет под класс качать условный. Так. Ледяной посох — это невкусно. Это мы немножко взгрустнули. Так. Давайте-ка вот здесь. Ага, а здесь оказалось глубоко. Да. О, ТП. И это хорошо. Так. Это-то хорошо. А вот сюда мы, кажется, кроме как через
Какие-то хитрые пути не проберемся. Так, может лучше пойти сразу по квестам все-таки, чем все нычки разнычивать, разнюхивать, раскапывать. Ну, вы поняли. Так. You keep disrupting the Antam. I'll keep you stocked. Это мы это заслужили. Насчет шлемака не знаю. Так. Good luck with your contracts. Everything all right, Rook? Я точно не ошибся. Кто-то из Винатори снова вместе собрания антиварских воронов. Совпадение? Не думаю. Винатори скрылся, как только я показался. Эти гады из Тевинтера не должны знать о таких местах. Тревожные вести, очень тревожные. Но я не буду беспокоиться о дрожайших Тею и Виага. Пока не узнаю больше о них и так много дел. Займу наблюдательную позицию поближе к бриллианту. На всякий случай. Угу. A journal about seeing Venatori and Crow meeting spots. Oh, exciting. Let's dig around some more. Good, you're here. Thank you for making the arrangements, Dea. For Katerina? How could I do otherwise? I'm so sorry, Lucanis. This must be such a blow. Rook, thank you for coming with him. I need Juan de la Muerte to plan this. His cousin has been no help at all. I'm sorry, Dea. This is just too much right now. If there's anything I can do, just say the word. You're always such a dear. You certainly didn't learn that from Viago. Dea, don't flirt with my Jealous? Ревнует уже, Fine. ничего To себе. business, then. There's a lot to plan. But first, I need the ashes. Ashes? Make it help us. Yes, the ashes. Katerina's ashes. From the cremation? Oh, yes, of course. I'll get them to you right away. Ilario, what happened? What do you mean? Katerina, how? How did the Venatori get to her? When? Where? In the estate? In the city? How did they get past our people? What did they use? Poison? Blades? I need to know. Cousin, stop. You can't dwell on this. It'll drive you mad. I'm not dwelling. Zara killed the first Talon. I have to know how if I'm going to stop her. I told you, I'm handling it. Boys, Вот тут enough прям of итальянские this. страсти We пошли. have other things to discuss. My apologies, Andrea. Continue without me. I'll get you the ashes. Ладно, антиварские страсти.
Something's going on with him. I don't know what. When he's not on the job, my cousin always has his head in the clouds. Hilario can be a handful, but this? The only time I've seen him like this was when Lucanis died. You're worrying, aren't you? What will people say if they hear the demon of Virantium has a big, soft heart? He's been careless at times, but never when his own life was on the line. Zara took down the first Talon. Anyone could be next, and my cousin doesn't want to think about it? You have a point. It's not like Hilario to ignore a knife coming at him. What do you need from me for the funeral? Come, I'll get us some drinks and we can make the arrangements. Our house owes you for handling all of this. Katerina was family. Can you imagine what she'd say if she saw us all like this? She'd be furious, especially at Hilario, as usual. I barely know your cousin, and he already seems like trouble to me. Oh, he is. I've lost count of the times I've had to pull him out of the fire on the job. He's a good assassin. Most jobs don't have as many fires as yours do. I'll have my people keep an eye on him for you. Thank you, Thea. Go on. I'll let you know if something comes up. Ты загадочные взгляды на нашего Рука. И это все по конкретно этому заданию. Получается, что так. А у этой мадамы я даже не знаю, что пощупать. Так. И у нас я пока, пожалуй, пережду. Вот интересней. Куда бы нам пойти? Так. Журнал, конечно, то, что запихнули отдельно. Интересный момент. Так. Спутники. А, ну вот. For me? Понял. У нас теперь заданием отображается, когда мы банально подарки покупаем. А я-то думала уже что-нибудь поинтересней. Так, хорошо. Огонь. Давайте лучше вот этот квест начнем. Так. Только, видимо, чтобы сюда нам забраться. А не, можно так. Напрямую. Кажется, я скоро узнаю те самые мемы про деда. Да, я не люблю себе спойлерить, но моя лента это делает за меня. This is it. But no sign of the professor. Да, там, кажется, веселый дед. Такой интересный. He is a senior necromancer. I don't.
Это, конечно, что-то новенькое. Visitors! What a marvelous surprise! Any trouble with the lift? Our last guests were stuck for hours. Poor souls. Oh. Professor Emmerich Volkaren of the Morn Watch. Hello, Professor. We've never met, well, in person, but I've been writing to you. Bellara, my dear girl. What a pleasure. Surely you didn't come all this way just to see me. Actually, we did. You see, we need a Fade expert. I'm Rook. Charmed. Нет, я не удержусь. I liked that bit with the flaming skull. It's nothing, really. Just an evocation of the flame of the last steps. That looks great. Thank you. You know, I'm never quite sure how these spells strike someone from outside Navarra. I'd be pleased to continue our conversation after I tend to some small business here. Ну что, вполне милый, дружелюбный дед. I must investigate. Пока что. Would you two mind accompanying me further into the shrouded halls? Дальше посмотрим. Toward that screaming? Something's gone awry in this part of the necropolis, Rook. The dead stir more easily than they should. Текс. Не-не-не, все, что можно подобрать, мы подберем. Так. Something weird up ahead. Strange. These halls should be under the protection of the bell. Is that a despair demon? Fascinating, isn't it? They shouldn't be able to breach the shrouded halls at all. Take your word for it. Careful, Rook. It singled you out. Where'd everyone go? А у деда конкурсы интересные. И тамада из него, видимо, неплохой. Так. А можно шарики уже? Ага, ага. Вот, так по-другому уже пойдет. Ау. It's vital we discover why that spirit manifested here. Lead the way, Professor. Текс. Но Невара это, конечно, интересно. Необычно. Ну, либо конкретно у деда в гостях настолько интерьеры. Someone's barred the door and chained the sunken star. There's undead here. We may need to defend ourselves depending on their condition.
Haven't fought undead in a while. There's no reaching these. They're mindless. What does that mean? I'm afraid sometimes the weaker dead work themselves into frenzies. Poor things. Так. Даже мне интересно раскидываться скиллами. Пожалуй, я. Давайте попробуем. Вот. И вот так. Took them down clean. I must free that bell. Need some help? Thank you. The star, the bell, can banish these despair spirits if we unchain it. We'll need a wisp to unseal the doors leading out. Could you please find one and bring it here? Okay. How? Give your greetings, and the wisp will follow. Ну, привет, огонек. Hello. Wisps are the simplest of spirits, but quite helpful. Bring the wisp here, and we can unseal the doors. Doors open. Where to now? This should lead us to the upper chambers, where we can free the bell. There's someone Мне I'd вряд like ли to надо consult будет with on the проткнуться. way. Так, сходу. Понял. Не бьющиеся вазы подъехали. Понял. А эти стенки еще больно делают. Так. I hope we can help here, Professor. Постоянно что-то новое в этой игре в этот раз. And it's just Emmerich, please. Great, Professor. I assume your visit has to do with recent upheavals we've sensed in the faith? Oh, just a little. Looks like we're doing it. You bet. The attack from a distance! Hitting us from range. An attack from afar! End it now. They're attacking from afar! Nice one, Rook. I'm ready again! The attack from afar! Экс. Что-то мне начинает все поднадоедать.
Поэтому можно было и ультануть. Так. Хорошо, когда вазы бьются. В игре, конечно же. Так. Больше ничего интересного не видно. This magic, it drains everything around it. Echoes of the despair spirits, misery devouring itself. We should keep our distance. If provoked, these manifestations will shatter. Так, а там нигде, да, не было подобных приятностей спрятано. Кажется, мы потревожили какую-то ебаку. Так. It was nothing. Но еще так нам два огонька нужно найти. Ну вот, получается, нужно по-любому все равно сунуться. Или нет, или да. Так. Или я неправильно поняла идею этой локации.
Тикс, тикс. An excellent hit, Rook. Когда чё от меня куда хотят? Вот в чем вопрос. Если на лужу все-таки ступать нельзя, а огоньки откуда-то нужны. This is locked too, and I didn't see any wisps around. Then I shall call for aid. They've answered. We'll need to guide the wisps who've just arrived to the door. О. Хотя, видимо, без подсказки они просто здесь бы не появились. Those wisps really came just because you asked. They care for us, Rook. Our ever-loyal friends amongst the dead. Can't do this without a wisp. Что я тебе на это могу сказать, Завка? Мяу? Here's our second wisp. These are way different than some of the wisps in Arlethin. I should like to meet some one day. I don't know, Professor. Your wisps Это seem ты less, что, все-таки поверил, что лучшие дычешки в Сумеру? Или ты другое мяу-мяу нашел? Вау. Так. Кажется, у нас еще один будет вымышленный файт. Не то чтобы очень страшно. Ладно. Вот, и оказалось вообще не страшно. There's the last one. Strange. This door shouldn't be here. Shouldn't it? The necropolis rearranges itself every so often. Так, ну нам так настойчиво подсказывают о сундуке, что я сейчас, наверное, туда вернусь, да, ведь? Вот огонек сюда. Well done. Past these chambers, we'll find some assistance with reaching the bell. Так вот. Despair is far more pervasive than I Дверка, thought. дверочка. We must stop who's ever drawing these spirits here, Rook. You think a person? Strange. This door shouldn't be here. Shouldn't it? The necropolis rearranges itself every so often. Где сундук, о котором нам назойливо пытаются сказать? О! Будем считать, что где-то на другом уровне. Текс. Кстати, вполне вероятно. Верните меня, я все прощу. С другой стороны. Не, ну это мяу, конечно, что я такая иду и не думаю, что надо где-то там что-то осмотреть. Trouble coming. Here we go. Oh, nice done, Rook. Taking fire!
everyone. We're not alone. А вот это было мяу. Ну ладно, хотя бы нас не заставили сразу весь бой переигрывать на этом, спасибо. Не, ну, серьезно. Главный герой, который не умеет плавать. В который раз? И за что? Ну, получается. Хотя разве у вас со всех ассасинов было так? По-моему, только в каких-то определенных частях. В отличие от драгонади и плавания. Так, по-моему, где-то что-то я видела. А, ну для этого нужно назад возвращаться. Так. How do we get rid of all these despair demons? Their source is near the bell you saw earlier. Ringing it will banish them, but we must find who lured them there in the first place. Так, а как туда? А как чего? Так. Tell me, Rook, where are you from? I spent most of my life in Antiva. Am I correct in guessing you're one of the crows? At your service. You must tell me about your journeys once we're above ground. Так, все-таки. Как конкретно туда? Очень интересно. Так, ну я, кажется, почти нелегальный маршрут нащупала. А легальный можно? Там внизу что-то валяется. Ты... Может, конечно, я зря этой хрень маюсь. А, ну тут какие-то вроде как прыгательные элементы есть по той стенке. Так, ладно, давайте сюда все-таки подвернемся. Проверим всякую это. Как будто бы туда пропрыгивать надо вообще вот с этой стенки.
Ну тоже странно, ведь вон лестница. А, ну тут во. Прямо если вот сюда. Блин. Ну, конкретно это нам немного дает. История. Много вопросов, мало ответов. Ладно, последний раз попробуем. Побаловаться, так сказать. А, ну тут кусты еще мешают, конечно, я бы хотела. Да, многого хочу. Ну ничего, у девочки в рекламе ничего не слиплось, вот и у меня не слиплется. Так. Here we are. This is where we'll learn who summoned these despair spirits. But how? You must open yourself to possibilities while in the necropolis. Would you mind lighting Так those вообще не braziers, похоже, что Rook? проходка тут прямо отсюда. Это явно стены сплошные. Так, возвращаемся к... Есть ли идеи, как забраться? Вот если на эту колонну, по идее, можно было бы забраться, то вопросов было бы немножко меньше. Но эта колонна фиг мы заберемся. Может, где-нибудь с той стороны я что-нибудь не вижу? А вот это уже больше похоже на правду. Чуть-чуть разве что. Тут мне нужна была все определенная дама. Ну ладно, давайте попробуем разок ножичком воспользоваться. Надеюсь, не критично. То я его потратила. Тихо, 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 рук. О. Так. И это все, конечно, очень интересно, но ничего не понятно. А вот дальше-то как? У кого-нибудь есть идеи, как дальше собраться? Мои, так сказать, навязчивые мысли. И та завка, спасибо. Нифига не вижу, нифига не вижу. Как туда забраться? Удовлетворите мое любопытство, пожалуйста. По этой стенке что ли? Да нет, не похоже.
Так. Это у меня возникает подозрение, что где-то что-то я не знаю. Прям сильно. Потому что тут как будто бы огонек под песком горит. Может, мне показалось. This should unseal our final pass to the bell. It's best we unchain it quickly. What's it do exactly? The sunken star will drive away despair. Any malicious spirit that hears the tolling of the bell will be banished to the Fae. Oh, that'd be helpful in Arlathan, but I bet it only works here, doesn't it? Quite correct. The bell would be inert outside the necropolis. Still, I bet the principles could be replicated. Excellent. Approach the body and we'll begin. By seal and flame, who brought despair in our midst? Despair? Who brought it here? Venatori. The Venatori. Of course. This way, please. What did you just do? The colloquial term is corpse whispering, a gift that manifested with my magic. Oh, wow. That's amazing. Honestly, I've no idea how the other Watchers navigate the necropolis without it. Shh. I think I hear someone. This map is useless. We wasted 3 slaves in those traps. If that Hand of Glory burns down, so don't dawdle. We found those Venatori. They have no place in these halls.
clean. What are the Venatori after? Gold? Artifacts? Raw magic. Their first envoys were obsessed with gathering power for some new masters. Ah, I'll fill you in on them later. Attacking from afar! Understood! Well, Опа, down one more to 20 spare, уровень. demon. That's the last of them. I see someone by the crates. I don't think they're Venatori. This looks interesting. A spirit labyrinth? I didn't know they'd learn to make miniature ones in Tevinter. Hello? Did the Venatori bring you here? They said I'd spilled the wine too many times. That I'd be a better sacrifice than slave. You are in Navarra, sir. There are no slaves on our soil. Please remain here. After we've seen to the rest of the Venatori, I'll send for someone to escort you above. Oh, all right. Those Venatori dragged that man down here just to die. The Watchers will shelter him. We'll inquire if he has any family in Minrathous. As for the Venatori,
what remains of them will be put to work. Ну что, может, на этом есть смысл и заканчивать? На прекрасном 20 уровне, а завтра уже довести эту миссию до ума? Я думаю, что в самый-самый раз. Так. Ну что, всем спасибо, кто сегодня заглядывал, хоть меня сегодня уже мало кто слышит. Про просьбу взаимной подпиской я помню, надо будет зайти на Twitch посмотреть. А так, всем спасибо, всем до следующего раза.